I cannot recall the name given to me by the first humans who walked these lands. Maybe I didn't even have a name. I was little more than an inhospitable place, an island in the middle of the Mediterranean. Many years would pass before they dared to disembark on my shores. Yet even today, wherever I cast my gaze, I can still see their footprints, traces of their might, skill, and tenacity. Of the cyclopean odyssey they wrote, caught between the sea and the sky. It is of them that I wish to speak to you today. I watched as they took the stones from my bowels and transported them to build their houses and shrines and to erect monuments in order to honor their dead. And all thanks to the shared efforts of settlers who forged a unique culture that would make me known the world over. A culture that would last for more than 1,000 years. I may have known long before, but the story I wish to tell you began with those early men and women. I do not know which language they spoke, or even the name they called themselves by. All I know is that when they reached my shores, something made them decide to settle here. They were alone and a long way from other lands. Yet their tireless struggle for survival in this hostile land gave them a unique identity and lasting character. The first residents of Menorca may have left us with only a few traces of their lives, but they certainly gave us an insight into the depths. Indeed, this is how I first learnt of them, inside the tomb that would later become known as Binainu, with its monumental entrance and corridor lined with vertical slabs. The oldest human remains ever to be found on the island were discovered. It was the first time I observed them excavating the rock and stone. For if anything symbolizes these people, it has been stone. Es Marès és la roca per excel·lència de Menorca. És la roca més extensa, és una roca porosa que permet emmagatzemar aigua i és la roca que s'ha escollit tradicionalment des dels primers pobladors per aixecar les edificacions de l'illa. És una roca que habitualment es desfà, poc consistent, però si en el moment de la seva formació va rebre una cimentació elevada, constitueix una roca dura que a l'illa coneixem amb el nom de pedra viva. Una roca que sembla que està viva perquè resisteix a ser extreta del terreny. The hands of those first settlers of Menorca not only carved out galleries leading deep into the earth, but also built constructions that I can see above land. The first example is what would later become known as the Ses Rocs Lises Dolmen. They would soon stand out for their creative skill and sense of grandeur. The separation between the world of the living and the dead would be another of their hallmarks. Two worlds that not only differed in their rituals and customs, but also in the spaces they inhabited. The world of the living soon began to make their mark on the landscape. It was not long before dwellings consisting of rudimentary shacks and natural caves were replaced by the first cyclopean constructions. Life now unfolded inside stone huts, known as navetas de habitación or naviforme constructions. When observed from above, you could make out their inverted boat shape. They were large as well, up to 20 meters in length, but inside they consisted of single spaces that was used for sleeping, eating, and carrying out everyday activities. The naviform constructions were huddled together in groups, and gradually the first settlements took shape. 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 The first settlements took shape.
It must have taken them a while to decide where to settle. This was not an easy land for the living either. Those who like to describe me as hostile weren't far wrong. An island where resources were few and far between, and metals were scarce, yet where, however, they managed to find everything they needed to survive. Fa pocs anys, l'equip d'arqueòlegs de la Universitat de les Illes Balears va fer una troballa transcendent a un petit illot conegut com l'illa d'en Colom, en el nord de l'illa de Menorca, i més concretament a una banda molt especial que se coneix amb el nom de la mitja lluna. Se va localitzar una mina de coure a cel obert, la primera documentada a les Illes Balears. Un dels aspectes rellevants d'aquesta mina és que han pogut localitzar objectes fabricats en coure procedents de la mitja lluna a Mallorca i a Menorca. They traveled insistently throughout the island until they found the perfect site to settle. It lay in the south, where the land was more suited to growing crops and raising livestock. The wetlands provided pasture for the sheep and goats in the summer months, as well as wattle and rushes that could be woven into ropes and string and covered their homes. They made the right choice. The people of Menorca had farmed these lands for thousands of years. Some of the landscapes you can see today have remained practically unchanged since prehistoric times. Indeed, the country folk of today, the paeses, continued to work the same fields as the Talayotic people. Som pagès i propietari de Talatí de Dalt i nosaltres intentant dur la finca de Talatí igual, més o menys igual com devien dur aquesta gent fa 3.500 anys, que és viure de la terra i l'entorn d'una manera respectuosa amb ell. Yet that landscape concealed another hurdle. The lack of rivers and the distance separating them from the natural springs was another of their obsession. Rain was their only source of water. Històricament, la colonització de Menorca i els assentaments humans a l'illa s'han hagut de confrontar en l'obtenció d'aigua per consum humà. Aquest bé, escàs a l'illa, no es troba en forma de rius ni es troba en forma de llacs. Com a única reserva d'aigua de consum tenim l'aqüífer, que té surgències naturals associades als barrancs de la vessant sud de l'illa. Però quan els assentaments humans s'han hagut de produir fora d'aquests àmbits, han recorregut enginys per captar i almacenar l'aigua de pluja. As a result, that same stone used to erect monuments also provided the material necessary to design a system of water architecture. Les navetes són monuments originals i exclusius de la prehistòria de Menorca. No se'n troba un tipus de monument semblant a cap altra banda de la Mediterrània. Les navetes en realitat són tombes col·lectives on s'enterrava tota una comunitat de gent que vivia en el seu voltant i ens trobam ubicades a dos emplaçaments molt concrets de l'illa de Menorca, a la banda de l'O i a la banda de Ciutadella, ocupant precisament les zones més fèrtils des del punt de vista agrícola i ramader. The dead also began to have their own settings. Menorca's most famous prehistoric tomb has stoically withstood the test of time and the civilizations around it. I can hardly remember what this flat space was like without its inverted boat shape jutting out on the horizon. Inside, the remains of at least 100 people were uncovered during the excavation work that took place in the late 1950s. Yet the fascination that navetas tudans exerts on the people of Menorca led to the myriad legends that have been passed on from generation to generation.
Bueno, la naveta de Tudons, además de ser uno de los principales monumentos de la candidatura Menorca talayótica, es conocido en el folclore popular sobre todo por la leyenda. Y esta sirve para explicar el final de la cultura de unos gigantes que supuestamente vivían en la isla. Entonces teníamos el padre, que es el patriarca, la hija gigante y dos jóvenes que pretendían a la muchacha. Como el padre no sabía cuál de los dos pretendientes escoger, decidió hacer una especie de concurso y les dijo que el que hiciera un monumento más rápidamente y mejor para su hija podría casarse con ella. Así que ambos se pusieron manos a la obra. Uno comenzó a hacer un pozo cerca de aquí, al norte, y sería un símbolo de darle agua, y el otro, sin embargo, construiría este mausoleo para ella el día que falleciera. Al ver que brotaba agua, el gigante que estaba construyendo la naveta, que estaba transportando la última piedra para terminar su obra, se dio cuenta que había perdido. Llevado por la rabia y la envidia, lanzó la piedra matando a su contrincante. Pues cuando se reconstruyó la naveta, que se reconstruyó parcialmente, tenemos que nos queda una fachada en la cual falta una última piedra que coincide en dimensión y tamaño con una piedra que encontraríamos al norte, a unos 3 kilómetros de aquí, en un pozo seco que se llama el Pozo de las Angoixes o de las Angustias, y obviamente coincide con la leyenda. Así que no sé si es correcta la leyenda, pero ben trovato, ¿no? Muy interesante. Pues muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. It was then when the first major change occurred. The small settlements with their naviform constructions were becoming overcrowded and were gradually abandoned or transformed. Larger settlements sprang up, built around a construction that would prove crucial at that time. Indeed, its importance was such that many centuries later, it would finally provide a name for its culture: Talayot. La paraula talayot prové del terme talà. Una talà és un lloc alt, un lloc de vigilància. Els talayots són grans estructures de forma troncocònica construïdes amb tècnica ciclòpia, és a dir, construïdes amb pedres de grans dimensions, de les quals no sabem exactament encara quin tipus d'activitats concretes s'hi duen a terme. El que sí que sabem és que el que s'emprava dels talayots era bàsicament la plataforma superior, perquè són edificis massissos. De totes maneres, al voltant dels talayots sí que s'han trobat indicis en alguns jaciments de que s'hi duen a terme feines de forma comunitària, feines de producció d'aliments, per exemple, de forma comunal. There was practically nowhere to hide. Here and there, as far as the eye could see, the entire area was watched over by those circular towers. I have never ceased to be amazed by the fact that such a well-connected network could be seen from the top of each talayot. Maybe they wanted to watch over one another, or did they merely need it as a means of communication? Por la distribución que podemos ver de los asentamientos, de los poblados del paisaje, vemos que puede haber una intervisibilidad, una conexión visual entre ellos. A través de los talayots, que los talayots son estructuras muy prominentes en el espacio, en el paisaje, con una altura elevada, bastante elevada, y que a través de ellos habría una verdadera red de intervisibilidad y por tanto de comunicación. The beauty and the grandiosity of their monuments was such that I sometimes think they eclipsed their creators. Ever watchful, I tried to follow them when they sought shelter in their dwellings, or when they confined themselves to the caves nestling under a cliff. What do they eat? What do they believe in? What do we know about the Talayotic people beyond the architecture they passed down to me? La vida dels Talayotics era una vida senzilla, però no simple. Sabem que se tracta d'una societat que no podem pensar en ella com si fos una societat prehistòrica tipus paleolític, sinó que ja tenen un
tota una organització social i una organització de creences important que ens fan cada vegada creure més que se tracta d'una comunitat complexa i no tan senzilla d'entendre. D'on podem o com podem entendre aquest tipus de vida que duien? Ho podem veure a través de dos àmbits importants. Un àmbit domèstic, que serien les cases, on desenvolupaven diferents activitats, i l'altre àmbit és l'àmbit més comunitari o social. Meanwhile, the world of the dead moved slowly through the darkness. The naviform funerary buildings had fallen into disuse. Burials continued in the cliff-face caves, next to the sea and the inland ravines. There, as their ancestors had done before them, they dug caves out of the rock. It is quite amazing to see those vast stone faces converted into authentic open-air cemeteries. Cap al 1100, abans de la nostra era, algunes coves naturals s'empraven per enterrar, però amb aquests enterraments presenten algunes diferències. A la cova d'Escarrit s'ha descobert que a alguns difunts se'ls pentinava els cabells, se'ls tenyia de vermell amb una planta que es diu rubia peregrina, i després es tallaven alguns flocs, es posaven dins uns contenidors en forma de tub, generalment fets de llenya o de banya de bou, i es deixaven al costat dels difunts, dins el que seria la càmera funerària. Però cap al 800 alguna cosa va passar, que una o diverses persones van entrar a la cova d'Escarrit, van recollir totes aquestes eines de fer ritual de pentinar la mort, juntament amb els contenidors, i els van amagar a la part més profunda de la cova. Van fer un forat en terra, van posar els objectes i els van cobrir d'argila. Van quedar tan ben amagats que no es van descobrir fins al cap de 3.000 anys. Sense cap dubte, un dels edificis que millor representen la cultura talaiòtica és el recinte de taula, els santuaris de l'època del talaiòtic final, que són exclusius de l'illa de Menorca, a més de molt monumentals. D'ahir que moltíssima gent s'hagi interessat per ells, curiosos, viatgers, erudits i també, per suposat, arqueòlegs, que ens dediquem a estudiar-los a dia d'avui per poder saber-ne més sobre ells. Every period has a time of splendor, and this was undoubtedly that of the taulas. They were unlike anything I or anybody from outside the island had seen before. In the center of the site stood an immense vertical stone, topped by another one, placed horizontally to form a huge T. The magnetism and sense of mystery that seemed to enshroud them attracted travelers and researchers who since time immemorial have tried to discover their origins and function. Some even believed that they were the work of giants, or that they were vast tables on which sacrifices and offerings were made. However, they were wrong. I saw people gathering around them in the manner of a place of worship, and their ceremonies and rituals were always accompanied by wine and meat. What emotions did they stir in the men and women of the Talayotic period? And what would they think if they knew that many are still standing in exactly the same spot they were erected in? And that the sense of humbleness and amazement remains unaltered, that a shiver still runs down your spine when standing in front of them.
El caràcter religiós de les taules es fa evident a través de les restes de diferents rituals que es desenvolupaven al seu interior, on hi havia la presència del foc, també del vi a través de les àmfores i també restes de menjar, que serien evidents amb els ossos d'animals domèstics com serien el bé i la cabra. D'altra banda, s'han trobat diverses estatuetes que estarien relacionades amb la representació de déus i animals sagrats. Hem arribat a una conclusió després d'excavar. Hem trobat gots, platets, figuretes de, per exemple, un egipci que es deia Imhotep, figuretes de braus, i en tots aquests objectes, i mirant l'edifici, hem entès que era un temple, un edifici religiós. Vosaltres sabeu què és una església? Sí. Pues això seria com una església de la prehistòria. I el protagonista d'aquesta església era dues pedres. Quines dues eren les protagonistes? Aquí estan rompudes, justament, perquè així és més difícil interpretar aquest edifici. Saber què? Alexandra? Molt bé. Aquesta és el pilar de la taula. I el cap de la taula, on està? Allà. No? 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 Aquí. Aquí. Actually, the true significance of the taulas and other monuments such as the naviform tombs and the early megalithic funerary constructions is far deeper. They were not only intended as a mere form of territorial organization, but rather a means of exhibiting their unique vision of the world. And in this underlining symbolism, the stars were as important as the ground they walked on. La relación entre la astronomía y la cultura talayótica de la isla de Menorca se pone de manifiesto en particular en dos de los monumentos más singulares y únicos de esta cultura, como son las navetas y las taulas. Por un lado, las navetas, en sus patrones de orientación, reflejan tradiciones de las poblaciones que llegaron a las islas hace unos 4.000 años, procedentes de la costa sur de Francia, en particular de la Provenza y el Languedoc. Una tradición muy peculiar, diferente a otras encontradas en otros lugares de la cuenca mediterránea. Por otro lado, las taulas nos muestran claramente la relación que existía entre la cosmovisión de la población talayótica y el cielo, puesto que estos magníficos monumentos están orientados hacia el mediodía, hacia una región del cielo muy singular, cuya significado particular hoy en día se nos escapa, pero que nos dice claramente de la importancia de esa región del cielo, en particular porque los santuarios con taula fueron construidos en lugares en donde ese horizonte sur, aparecía completamente despejado. Life on Earth became increasingly complex in the settlements. The talayots continued to occupy a central location, although they gradually ceased to be built. Domestic life grew in relevance, and with it, the monumental circular dwellings. The new style of family life took place in larger, differentiated spaces. Now, at last, everything appeared to have its particular place. Les cases del Talayotic final es coneixen com a cercles d'habitació per la seva planta de tendència circular. A més, és una planta molt repetitiva. La majoria de cases d'aquest període que coneixem tenen aquesta tendència. I és una organització bastant simple, on trobam cap al sur la porta principal i la façana de l'edifici, l'espai on jo estic és el pati central de la casa, que segurament seria cel obert, i al seu voltant les diferents habitacions, diferents espais de la casa, com la llar de foc, i les habitacions que haurien de servir tant per espai domèstic
com per treballs de la casa, ja siguin fer ceràmica, metall, processar aliments, etc. I en algunes cases el que podem trobar és també, a la zona exterior, és un pati, on hi ha diferents estructures, entre elles les que sol destacar més solen ser unes sales hipòstiles que estan adossades a les cases i que haurien de servir segurament com a magatzem, possiblement per guardar bestiar. They may appear to be of secondary importance, but this is far from the truth. The beauty of the columns that supported the roof tiles are reminiscent of vast stone trees. Indeed, the term hypostyle was used for these buildings precisely because of this. The invisible wall separating me and the Talayotic people from the exterior world eventually came tumbling down. It would continue to be a Mediterranean island located far from the mainland, but this distance was soon bridged. The arrival of strange ships, different faces, and objects practically unknown to me became an increasingly frequent occurrence. They came from the neighboring Ebusus to trade their wine and glass necklaces, and later to recruit our men into their ranks. The Talayotic people, as Diodorus Circulus would later explain, did not produce wine or oil, but they coveted it more than coins, which they used merely as an adornment. And that which has made them unique and forged a strong and different character gradually faded into nothingness. However, the Talayotic people also ventured beyond their shores, or at least their name and reputation of their valiant warriors, the honderos, or slingers, and it was thanks to them that I, Menorca, first became known. Their reputation knew no bounds. Us contaré la història dels foners. No sé si l'heu sentit. Els romans diuen dels Talayotics que eren tan gran tiradors que des de ben petits ses mamàs els hi posaven a esbaranar damunt d'un arbre i fins que no ho tiraven, no baranaven. I això cada dia, cada dia, cada dia. I ells, tant com si fos un joc, anaven aprenent i se feien experts tiradors. Aquesta arma realment és una eina de pastor que si te dona, què te passa? Te pot matar perfectament. I quan eren adults, els Talayotics van ser guerrers que anaven per al Mediterrani fent-se guerra. Podien tirar d'en fora fins a 300 metres de distància, com a 3 camps de futbol. Jo ara tiraré el més en fora que pugui, ¿vale? El més en fora possible. Anem a tirar una altra. Anem a tirar una altra que soni sa cua. Això d'aquí se li diu sa cua, i quan va més ràpid que la velocitat del so, fa un crash. Ara! La llegada del mundo romano a la isla de Menorca no significó un corte con la vida anterior, con lo que era la manera y costumbres del mundo talayótico. Se siguió viviendo en los mismos lugares que se vivía antes, o en gran medida en muchos de ellos, y la gente de Menorca se fue adaptando a las nuevas costumbres y maneras de vida que los llegados de fuera fueron incorporando. Posiblemente ese hecho de seguir utilizando los mismos lugares ha ayudado o ayudó a que el estado de conservación que los yacimientos talayóticos tienen y se pueden percibir cuando uno pasea por la isla, ayudaron, es decir, fueron parte de ese granito de arena que al ser utilizados tenga, insisto, ese estado de conservación en la actualidad. Introdujeron nuevos elementos como es la creación de nuevas ciudades, en ese caso el campamento de Sanilla que luego se transformó en ciudad, o lo que es la antigua Yamo, lo que es hoy en día Ciudadela, o Mago que es Mahón. The world created by the Talayotic people was coming to an end. The inhabitants continued to live in their settlements and use the ancient burial sites,
But the invading forces advanced relentlessly. For a while, the Talayotic people managed to cling on to their traditions, although the microcosm they had built up over the centuries was slowly disappearing. However, one aspect of this civilization did survive. That's right, stone. Their architecture of the living and the dead managed to outlive them. This was truly exceptional. On the larger islands and the mainland, the new civilizations destroyed most of the ancient monuments that had required so much effort to erect. I know that I am truly fortunate, for in my case, the treasures of the past were jealously guarded over the centuries. Entre los años 902 y 903, el Emirato de Córdoba conquista las Islas Baleares. Es a partir de este momento que empieza la llegada de población de la península ibérica y del norte de África. Los nuevos colonos ocupan casi toda la isla y sobre todo la parte sur que está vinculada a los barrancos. Los yacimientos arqueológicos se vuelven a utilizar, se repueblan por estas personas que traen sus usos y costumbres y por lo tanto construyen sus casas rectangulares sobre lo que queda de los yacimientos talayóticos, sobre los círculos, las taulas y los talayots. The past has continued to live through all the monuments that have made up my history. The respect for the Talayotic culture became an integral part of the identity of all those that followed. They felt and continue to feel that this heritage dating back thousands of years is an essential part of their identity, so much so that Menorca's magnificent countryside grew and evolved in perfect harmony around it. The ravines shared the landscape with the talayots, and mile after mile of dry stone walls surrounded and protected the monuments in a lasting embrace. These settings still conserve the spirit of each place and the memory of the early inhabitants. Those early travelers and researchers who took an interest in my Talayotic past have multiplied over time. I have heard them speak and express their wonder and amazement in myriad languages. The number of pages in the open book I have become is endless. If I were to set off on a journey of exploration, I would come across a Talayotic monument every 7 minutes. I can proudly claim to have more prehistoric archaeological sites than the majority of the world's islands. More than 1,500 in just 271 square miles. The titanic efforts of the Talayotic people did not go in vain, those hands blistered by stone. Today, their monuments, homes, and tombs provide a fascinating insight into a unique culture. Their cyclopean feats pay testimony to one of the most extraordinary tales of the island's odyssey during the prehistoric period. Como hemos podido ver, Menorca Talayótica muestra hoy al mundo un patrimonio de valor universal excepcional según los términos de la Convención del Patrimonio Mundial. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque aporta un testimonio excepcional de una cultura caracterizada por sus construcciones ciclópeas, algunas de ellas únicas y exclusivas de la isla. En segundo lugar, porque la extrema cantidad, densidad y diversidad de yacimientos hacen de Menorca una ventana privilegiada a la prehistoria de las islas. Y por último, no podemos olvidar de que estamos ante un extraordinario paisaje arqueológico y monumental vivo y vivido. For more than 2,000 years, my people, the people of Menorca, have proved themselves worthy of a legacy such as this. A priceless treasure that they have not only fought tooth and nail to protect, but which is also acclaimed around the world. Country folk, astronomers, fishermen, archaeologists, professors and restorers, residents and visitors. We are all aware that what can be found here is truly unique and unrepeatable. For this reason, as an island,
I'm giving my full support to their request for the inclusion of Talayotic Menorca, an insular cyclopean odyssey on UNESCO's World Heritage List. For us, it would represent an exceptional challenge and opportunity. A challenge because we are committed to ensuring its continued conservation. An opportunity because it would ensure the ongoing study and discovery of even more aspects of the lives of those extraordinary men and women. It is also the chance to share the unique testimony of a civilization that may be long gone, yet which lives on in each of my ravines, beaches, and valleys. And in everyone that lives here, a civilization that remains anchored, as always, to the bowels of this land.